Welcome to another PSA Study Naati Telugu Practice Dialogue. PSA Study provides training for Naati Telugu, Hindi, Malayalam, and Tamil. It also provides training for PTE. So let's just begin. A Telugu speaking person is calling to an electrical company to report an electrical problem at his home. The dialogue begins now. Hello, thanks for calling Jim's Electricals. You are speaking with Glinde. How can I help you? హలో గ్లిండే, నా పేరు లక్ష్మణ్. గత రాత్రి నుండి మా ఇంట్లో కరెంటు లేదు. నేను నా ఎలక్ట్రికల్ కంపెనీకి నివేదించాను. వారు దానిని తనిఖీ చేసి వారి చివర నుండి ఎటువంటి సమస్య లేదని నాకు చెప్పారు. మరియు సమస్య మా యొక్క ముఖ్యమైన స్విచ్ బోర్డులో ఉందని సూచించారు. కావున నేను మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తున్నాను. I can understand. It is very hard to live without electricity in home. May I know your address so that I can check over the electrician availability in your area? అవును, కరెంట్ లేకుండా మెల్బోర్న్లో జీవించడం చాలా కష్టం. మా చిరునామా 129 పెన్హమ్ రోడ్, ఫెలిక్స్టో, మెల్బోర్న్ 3083. Thanks for that. And just give me a minute. Mr. Peter is an electrician available in that area now. I will divert this call by explaining your situation to him. Please hold on a moment. He will give you the exact information on which time he will inspect your house. అలాగే. Hello Lakshman. My colleague has given me the brief information about your problem. I'll be reaching your property by today evening around 4 p.m. Will that be okay? క్షమించండి, అలా అయితే చాలా ఆలస్యం అవుతుంది. మా ఫ్రిడ్జ్లోని అన్ని వస్తువులు ఇప్పటికే పాడైపోయినాయి. దీనితో పాటుగా ఈ వేడి వాతావరణం చాలా బాధిస్తుంది. కావున మీరు త్వరగా రావాలని కోరుకుంటున్నాను మరియు అభ్యర్థిస్తున్నాను. I can understand. I will try to reach as soon as possible, and our fare would be for first 2 hours is $60 per hour, and from third hour to it will be $80 per hour. అలాగే, అతి త్వరలో మీరు ఇక్కడికి వస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. Yes, I'll see you soon. Thank you. End of dialogue. Thanks for watching this video. If you have any doubts or questions related to answers for these segments, please post it in the comments. Our tutors will respond to you. Please like, share, and subscribe our channel for more dialogue practices. If you have any requirement for material or training, please do contact to the details given in the description below. Thank you.